Përshëndetje dhe mirë se erdhët në program. Në Washington u zhvillua samiti NATO-s, përkoi me 75 vjetorin e kësaj organizate, pjesë e së cilës tani është dhe Maqedonia e Veriut. Në samit mori pjesë edhe kryeministri i vendit, si dhe anëtarë të tjerë të kabinetit qeveritar. Por sa i rëndësishëm ishte samiti dhe çfarë mesazhesh u morën nga Washingtoni? Për këtë në program do të sjellim dy intervista, atë me Ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Maqedoninë e Veriut, Aggeler, dhe me ekspertin e sigurisë Adrian Shtuni, i cili do të vijë nga Washingtoni. Sigurisht me Ambasadoren Aggeler do të shqyrtojmë edhe çështje të tjera që lidhen me raportet mes Maqedonisë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por dhe zhvillimet që kanë interes këtu. Por me intervista do të fillojmë pas pak. Na ndiqni. Jemi rikthyer në program. Madam Ambassador, thank you very much for doing this interview and being part of this program. Nazim, thanks so much for inviting me. We will start this interview with the NATO summit. Very important, not only because of anniversary, 75 years, it's a big anniversary, but also because this summit happens when a war is going on in Europe, in Ukraine. So the peace somehow is threatened in Europe. So how important it was this summit from this aspect? Well, thank you for asking that question. It is incredibly important. I think you'll agree, and your viewers will agree, that it is remarkably important not only to mark the 75th anniversary of this organization that is so crucial to security in Europe, but as you say, especially in the context of a war going on in the European continent, and it has really strengthened NATO. And so to have North Macedonia represented by the Prime Minister and his ministers, several of whom are in Washington with me now, including the new Minister of Defense, is an important symbol to the alliance and frankly to the world, that this country is an important player in this alliance, has been since it joined NATO, and joining with the other leaders, recognizing the importance of this. And let me just say, I saw that the Prime Minister and the ministers have indicated that they will support the G7 Plus declaration on support for Ukraine, and that is such a critical message, not only to Russia and its allies, but also to the world, that NATO is stronger today than ever, and that they stand together united. A very important aspect you underlined, because this is what I really wanted to ask you in that sense. Do you think that is fully understood the importance of this decision? I mean, in the declaration, there is a quote saying that NATO will support Ukraine as much as is needed, and this is important for people to understand why. Do you think that the grasp of this important message is being understood? Well, it talks about the fact that they are moving towards Ukraine's membership in NATO. There is a differentiation between those that are moving towards that path, as this country knows better than most, versus those that are members of the alliance. And so the indication that everything is being done to move them forward towards full membership in and as full allies in NATO is very important. And it's also a declaration, and we've seen it from a number of countries since this week began, of their pledges and their support ongoing to the security of Ukraine, to providing the defensive equipment and materials that they need, just as this country has done since the very beginning of Russia's attack, invasion, illegal invasion of Ukraine. And so this is a great message to the broader world. Yeah, North Macedonia is the fourth country by capita, you know, to support Ukraine, and I know that a lot of officials has underlined this as very, very important. On the other hand, the Prime Minister said something else from Washington, that the minimum 2% of GDP, it will go to support the reform of the North Macedonian army. How important is this decision for you? I did not see that quote, and so I can't comment on it. I did see a quote where both he and the Minister of Defense reaffirmed their commitment to the minimum of 2%. There's a variety of ways in which NATO allies can meet that 2%.
2%. I don't know the details of what the plan is, but what is important to me as the American ambassador here in Skopje is that reaffirmation and the commitment that I have heard from both of them individually as well, that commitment to NATO remains strong, that they recognize the importance of meeting that 2%, which frankly, far larger countries have not done. And so I welcome that, and the details of which I look forward to hearing more. Okay, we will leave that from the other, from the future and aspect. But when we are at Ukraine and North Macedonia and the new government, and I see that you support a lot what the government and the ministers are saying, but it has been a situation here when a government minister, a very high official, a vice prime minister, a very high position, Mr. Stoiljković, he in the past had made clear that he supports Moscow. Is this a concern, or should the people see this as dualism somehow? Well, first of all, let me say, and this is very important, Azim, the United States, and I, as the representative of the United States in North Macedonia, strongly support the people of this country. The current government was elected by historic margins to represent them and their goals for the future. And so it is in our best interest as the United States to help this government, its ministers, to achieve their goals. As I've said in the past, I don't know this particular gentleman. I haven't met him. I find many of his remarks that I've seen on social media and heard to be offensive. But let's see what that ministry is actually empowered to do. I know some of the responsibilities have changed. So when I say that I support the people of this country and its government, that is in our programs. That is not to say individually, I don't care what you ever said in the past, we're all best friends now. That's not how diplomacy works. So I want to do everything in my power with my colleagues at the embassy to support the success of this country through its government that was duly elected by the voters, because their success, the success of this country, represents all of our success. Well, this, in the opinion, it was or some people would have seen as a contradiction, because on the other hand you support Ukraine and then you have a minister that it has a different opinion. So that's why the question comes up. But another contradiction somehow in our country, it was the use of the name, of the constitutional name. So the Prime Minister was in Washington, and the interest was high, as you know, for a lot of reasons. There is a reaction from the Greek media that the use of the constitutional name was not used in the speech as it was supposed to be used. So I know this question has been made several times, but now in the context of the first visit, international visit, the way that the name should be used, how should we see this debate? Should we still continue and debate about it, or should it be over? And coming from Washington, you know, this reaction is coming even today. I am not aware that there has been in any of the official announcements of the Prime Minister that he has failed to use the constitutional name of this country. I could be wrong, because again, I have not seen all of the updated information. We have had the conversation, and I have said repeatedly, and Washington has said, and the spokesperson has said, that it is critical to respect international agreements, that Prespa was an extraordinary and historic agreement that opened the way for the Macedonian Prime Minister to be at the NATO summit. And so, again, I haven't seen those. It would be inappropriate for me to comment without, but
it is critically important that we stick to our international agreements, and I think we've made that very clear. In that context, I mean, the Prespa agreement, I'm sure you agree, and I not only agree, I've heard you saying it, that it was difficult to achieve, it was historic, but yet it's international agreement, and then the government should respect it. But let me rephrase the question. How the government is viewed from outside, let's say, when the debate is should or shouldn't the agreement be implemented? You know, again, for the United States, as the ambassador here, and we've made plain, respect the international agreement. It was not only difficult, but I know that there are many in this country who still chafe at Prespa, who still resent having to change the name of this country, just as they are unhappy about having to change the flag and many other aspects of it. It's an international agreement. And again, I have not seen details in which the Prime Minister or his ministers have used one or the other, but in what I have observed, in those formal documents that they have used, in the formal statements, they have used Republic of North Macedonia, as they did when they took the oath, which we warmly welcomed. And again, it is my hope that this international agreement, as you say, a historic one, is respected so that we can move on and talk about the important aspects of the relationship, not only with NATO allies and within the Euro-Atlantic community, but also with their neighbors like Greece, like Bulgaria, so they can talk about important things like trade, the economy, energy, combating corruption, opportunities for young people in this country. That's what the conversation should be about. I will quote you about this debate. You said that debating about constitutional names is a distraction or defocusing of the other issues, as you just mentioned, or the focus is in who said what rather than the most important thing. So my question is, I don't think I said that. I don't think that's an exact quote. But do you think that the government lost the opportunity in a way to leave this issue behind and focus on other important issues? I don't think that the Prime Minister or his ministers did. It is unfortunate that the President, when she took her oath of office, failed to use the constitutional name of the government. And I think we have seen that has resulted in a constant discussion of whether or not out of the presidency, out of that cabinet, what the statements say, what the documents look like, what, you know, this type of thing. And frankly, that is a distraction from the issues that are of importance to the voters of this country. And so in what I have observed thus far, are there times when I'm sure the Prime Minister could have availed himself of the constitutional name and has not? That is probably the case. I haven't been keeping track, and in my conversations with ministers, what we have talked about, and with him, is the future of this country and what it looks like and what we as the United States can do to help support the aspirations of the citizens of this country. But do you think that the new government somehow plays with nationalism? Because when we, and you have suggested, and a lot of international other figures have suggested that it is very hard to renegotiate the agreements, like the EU agreement for integration or Prespa agreement, and yet we have this narrative which kind of goes in the line of being nationalist. So do you think that this issue, after the election, after everything what happened, after the international reaction, will kind of be put away, so then we can focus on the other issues? Listen, as you know very well, we're not in the EU.
The United States, I am ambassador only to one country, gratefully, and can only speak for the United States. And my understanding from my very dear friend, the EU ambassador David Geer, is that there is no renegotiation on the French proposal, as it's called. And I leave that to them. That is a decision for the European Union. We do very much support the goals of the citizens of this country to become a part of the European Union. They've made that very clear. How that process works is one that we follow very, very carefully. We have a very active mission to the European Union in Brussels that follows this. And it is our hope that that process moves as quickly as possible. So let's talk about the issues that matter to all of us, okay, including our European colleagues. Well, some would say that probably the new government, it looked like being a little bit naive in terms of making these statements and not expecting reactions. Even the Bulgarian side said that the government doesn't know the process, but we will leave that issue with the European Union. So for this country, and when you talk integration and what the people think about it, majority of Albanian population is really supporting the Euro-Atlantic integration. So do you think that the inter-ethnic relation can be somehow derailed, having this issue coming up when the people or the political parties can have a different approach to the integration? Well, one of the great strengths of this country, and if I may, also the United States, is our diversity. And North Macedonia has been a role model in the region for having integrated its various minority groups, Albanians constituting the largest number, but not the only minority group by any means. And that is critically important. That's what makes you strong, in my view. And it has demonstrated, this country time and again, that it can bring people together, beginning with the Ohrid Framework Agreement, but on and on, in terms of bringing not only citizens of its own country, but also leaders of other countries that don't get along with each other, that they have an ability to bring people together to have honest conversations. That is one of your great strengths, in my view, as a country. But let me also say this, Nazim. This country swore in at about midnight on June 23rd. That was 2.5 weeks ago. 18 days. Yes. And so, in fairness, and I'm a firm believer... Yes, we have to be fair on that. Let's judge people by their actions rather than what they say. Okay, but in this context, then, we will talk about corruption. You have said that there is an epidemic in our country. True. And of course, the change of government, the reason why it happened, it was because the campaign was for anti-corruption, economical development, education, and things like that. But when we put it in the context of inter-ethnic relation, I just want to close up this issue. There are some fears that anti-Duism, it might transfer to anti-Albanianism. Do you have do you agree with this opinion? I have not seen evidence to that. I have heard the argument from friends and colleagues and others within DUI that believe that failure to incorporate their party members within the government delegitimizes it. That is not what the law says, and that has not been my observation. But again, let's see what happens, because it is critically important for every voice, regardless of ethnic background, to be heard in this country, for their government to represent them, and frankly, for their government to take the actions, including combating corruption, that the people voted for, that they made a priority when they turned out to select this particular government. So when we talk about corruption, that the major issue and the topic was the judicial reform, the Judicial Council. You have made some statements suggesting that the powers should not interfere, but then we had the Prime Minister saying that it became a practice for ambassadors to interfere in the international affairs of our state. Do you agree with this, that you interfere?
I hope that he was not referring to me, and it is never our intent to interfere. It has always been our hope to support. Decisions that are made on the Judicial Council, or frankly any other body within the judiciary, are the decisions of this country's leaders alone. We do not say who should sit on any court. We do not say who should be a member of any council. Is corruption rife within the judiciary? Yes. When public support of and confidence in the judiciary is at 2%, that is an abomination. That is an indictment of the process. And something has to be done. They were elected, this government, on a foundation, on a platform of saying we have to address these issues. There is, for the Judicial Council, going back to that, there is a framework, there is a roadmap for how to address some of the systemic challenges within the Judicial Council in the EU review. And they have laid out a plan for that, and it is very much my hope, not that the government simply go in and completely eliminate whatever aspects of the judiciary, but that it is done in a thoughtful, a careful, and very transparent way. So yeah, let me ask you here then, let's give a benefit of the doubt to Prime Minister. Something has to be done. Maybe the way is debatable, so we can agree on that. But do you have a fear that if the government intervenes, then we will have another political appointees to the system, and that's the reason why you're suggesting that the changes should be carefully done? I think changes within any organization should be carefully and thoughtfully done within the law. Regardless of what the Prime Minister has said or has not said, that just makes sense. When you're talking about something of this import that has this kind of impact on the lives of citizens, let's do it carefully. Let's support, as the United States, I'm saying now, we will support that careful, thoughtful process. The answer is usually not simply to destroy something and start from nothing. And, you know, I have said before and will continue to say, the United States, this embassy will be with this country and its judiciary and its legal systems in those processes. There's a lot to be done, though, and I absolutely understand the instinct to go quickly, and I hope that it doesn't go so quickly that mistakes are made that cannot be fixed. I have another question for this issue, and then we will wrap up, and then we go on the last two questions. But Madam Ambassador, US government has supported reforms in judiciary. You had made a lot of trainings and spent a lot of money from US citizens, taxpayers, and things like that. So we know this. But do you believe that there is a strength that the reform can happen within the judiciary system without political interference? Well, I certainly hope it's never interference, because we have made very clear, whether it's with elections or whether it's with this process, this country has to address its challenges on its own. There's nothing we can do to fix the system by ourselves. And I think it's something that I've been talking with the team at the embassy about. It's very important for us to provide support and for us to provide, when asked, advice and guidance. The answer is never that we do the work, because we leave. Americans are only here for a certain amount of time, and real change cannot happen without leaders within this country making the changes themselves. And I can also tell you that that is a conversation that I have had with all 11 of the ministers with whom I have met since June 23rd, and the Prime Minister. Corruption has been an important part of that, and how the US can support but not direct their actions moving forward. So when we talk about corruption and US investment, I have to ask about Bechtel and Enka. So it was a big topic before the election, and now it is announced that the contract will continue. So what can you say about this? And
to actually explain more about the issue, which it has a high interest? It should continue. There's already been a lot of time and money, frankly, invested not only by this country, but by Bechtel and ENCA. There's a need for these kinds of infrastructure improvements in this country. There have to be better roads. And there is no better company to do that than Bechtel and ENCA working together. And to have a gold standard U.S. company like Bechtel involved in this is critically important. So it is very much my hope, and the new government has expressed to me very clearly their strong desire to move forward, to address the obstacles that have been in place, and then again, very transparently, to move forward with the project. And I look forward to that. Okay, and in the end, the US and North Macedonia has a strategic partnership. Yes. So how this partnership will continue? What should people from North Macedonia expect? And I make this question not only rhetorically, but we have a new government. We see the new appointees. Sometimes they are very political, not necessarily always career-based choices. So how we will help in the future this country? The United States will remain a key, if not the key, strategic partner for this country. Our commitment to the people of North Macedonia is unchanged. I think this is not the first government where we have seen ministers or others in positions for which arguably they are perhaps underqualified, nor will it be the last. But I am very confident, based on my meetings and conversations thus far, that the relationship will just continue to grow, and I look forward to that. But are you disappointed when the blacklist, the famous blacklist, when you name people and they are not persecuted, or at least they are still in office? You know, for us, this is a matter of law, so disappointment doesn't come into it. We have done our job. The question now is, will people here do theirs? Okay. Madam Ambassador, thank you very much for this interview. Thank you so much. It was always a pleasure. Tu do të bëjmë një shkëputje dhe rikthehemi me pjesën tjetër të programit. Na ndiqni. Dhe jemi rikthyer në program pas bisedës me ambasadoren Aggeler. Tani do të lidhemi me Washingtonin. Atje është Adrian Shtuni, ai është ekspert i sigurisë. Sigurisht ka qenë pjesë edhe e programeve tona më herët, por pa diskutim që ka edhe në vëmendje të madhe pikërisht samitin e NATO-s që është duke ndodhur në Washington. Adrian, përshëndetje dhe mirë se erdhe në program. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë do të filloj me një herë me pyetjen që ndoshta edhe e shtjelluam pak më herët me ambasadoren, po përsëri nga vendi i ngjarjes, si më thënë, nga vetë qyteti ku po ndodh ky samit, sa i rëndësishëm është, dhe jo thjesht vetëm për përvjetorin, se mbush aleanca 75 vjet, por edhe duke marrë parasysh gjithë situatat konfliktuale, sidomos lufta në Ukrainë që është duke ndodhur. Absolutisht, është pikë së parë është përvjetor jubilar i një rëndësie të veçantë që meriton një samit historik, dhe prandaj është zgjedhur edhe Washington DC për këtë samit, njësoj si në përvjetorin e 50 që ka qenë 25 vjet më parë, ndërkohë që kishte luftë në Ballkan, pra në prillin e 1999-s. Për 75 vjet, kjo aleanca euroatlantike, ka arritur të shmang luftë konvencionale, qoftë edhe nukleare, në vendet anëtare të NATO-s, gjë që është një garanci që ofron kjo aleancë dhe që ka bërë këtë aleancë të rritet natyrshëm, prej 12 antarë sa ka qenë 75 vjet më parë në 32 antarë, gjë e cila tregon se jo vetëm që aleanca është e rëndësishme dhe tërheq, por jemi në një kohë e cila kërkon që t'i bashkohesh kësaj aleance. Pra është një kohë e mbartur me shumë sfida për paqen dhe sigurinë, sidomos në Evropë, dhe kjo nënvizohet edhe nga agresioni rus në Ukrainë. Prandaj është një samit i rëndësie të veçantë, edhe për faktin se ka një ndrim të stafetës në kryesinë e aleancës, pra do ketë një sekretar të përgjithshëm të ri, Mark Rutte, por gjithsesi në kuadër të këtij sfondi që thamë, të kësaj lufte agresionit rus, i cili është duke u mbështetur edhe nga vendet e tjera, Rusia nuk është vetëm,
tregon se vendet autoritare po kërkojnë të sfidojnë jo vetëm sovranitetin e Ukrainës së një vendi të vetëm, por kërkojnë të vënë në dyshim rend global të bazuar mbi rregulla dhe norma. Ky prandaj është i rëndësishëm, por ta shikojmë edhe në kuadër të këtyre sfidave, pra duhet të ketë një rikalibrim edhe të mënyrës se si NATO do t'i qaset këtyre sfidave në 75 vjetorin e saj. Adrian Shtuni, përmend edhe një detaj tjetër që në një samit kaq të madh dhe me përvjetor kaq domethënës, tashmë edhe vendet e rajonit, vendet tona, Maqedonia, Veriut, Shqipëria, janë antare të NATO-s, diçka që mund të ishte i pa imagjinueshme shumë vite më përpara, duke marrë parasysh situatat politike, por njëkohësisht duhet theksuar se nëse nuk ishte NATO, këto vendet as nuk do të ishin të lira, sidomos Kosova apo konfliktet të tjera që zhvilloheshin këtu, e jo më të ishin pjesë e një grupimi kaq të fuqishëm siç është Aleanca Veriatlantike. Sa duhet ta vlerësojnë vendet dhe njerëzit dhe qytetarët, sidomos këtë moment të këtij samiti, por edhe të kësaj ngjarjeje ku bëjnë pjesë dhe ku janë pjesë e një tavoline me 32 vendet më të fuqishme në botë? Absolutisht, e thatë shumë mirë, ka qenë pa imagjinueshme më përpara që Shqipëria për shembull ose Maqedonia e Veriut ishin antare të një aleance kaq të fuqishme, aleance e cila mbron 1 bilion njerëz në të dy krahët e Atlantikut. Shqipëria më përpara ka qenë antare e një aleancë tjetër, aleancës Traktatit Varshavës, nga e cila doli mbasi Rusia sulmoi Çekoslovakinë. Por këto i përkasin historisë, sot është një vendet e Ballkanit me një dy përjashtimet të vogla, në këtë rast kemi Serbinë dhe Bosnjën, i përkasin se aleancë gjë e cila garanton sigurinë dhe paqen pikërisht për shkak edhe të nenit 5 që kjo aleancë ka, që do të thotë se nëse një vend i aleancës sulmohet, gjithë vendet sulmohen dhe është komponenti i mbrojtjes kolektive. Pra, është i rëndësishëm antarësimi i vendeve të Ballkanit për shkak të sigurisë, por edhe për shkak të vlerave të cilat përçon kjo aleancë dhe reformave që janë kërkuar dhe vazhdohet të kërkohen në gjithë aspektet e demokracive në Ballkan dhe rritja e kapacitetet mbrojtëse, sepse siç e tham, jemi në një situatë goxha të mbarsur me sfida të shumëfishta gjeopolitike dhe siç e pam edhe në deklaratën e samitit, përmendet që Ballkani Perëndimor ka një rëndësi strategjike për aleancën. Dhe kjo pastaj do të diskutohet, duhet të shikojmë edhe situatën me antarët e veçantë të kësaj aleance, se si duhet zgjidhen ato diskordancat, mosmarrveshjet. Ja, pikërisht e kjo e fundi që thatë, sa i rëndësishëm është samiti, ju e përmendet, ku në fakt vetë NATO përmend vendet e Ballkanit Perëndimor si një vend strategjik. A duhet, ose a mendoni ju që vendet vete kanë parasysh këtë peshë të madhe që Aleanca u jep, kur kien parasysh gjithë ato çështje të gjeopolitikës dhe konfliktit që është duke ndodhur? Do të pyes pak më vonë edhe për Ukrainën në vetvete, por me që përmende pikërisht këtë detaj. Shikoj, nuk diskutohet. Unë mendoj që ka vedisim, mendoj që vendet e kuptojnë mjaft mirë situatën në cilën gjendet Europa, me këto sfidë të luftës në Ukrainë, ke një sfidë tjetër në jug, në Gaza, ke problemet të shumëfishta, mos harrojmë Covidin edhe efektet që pati me destabilizimin që ndodhi. Pra ka problemet shumëfishta, kjo nuk është një kohë për të përkëdhelur, le të themi, dhe për të mos qenë i vetëdijshëm se duhet unitet, duhet bashkim, duhet që të punohet krah për krah me aleatët, sepse çdo aleancë është po aq e fortë sa që është marrëdhënia midis aleatëve. Dhe nëse ka probleme midis vendeve aleate me njëra tjetrën,
atëherë ka probleme me aleancën dhe pikërisht prandaj aleanca, në këtë rast deklarata kryesore që u dha në këtë summit, përmendte raportet e fqinjësisë mirë, përmendte çështjet e Ballkanit, pra edhe përmendte edhe KFOR-in, përmendte edhe reformat që duhet të ndërmeren në mënyrë që të garantohet siguria, paqja dhe stabiliteti i rajonit. Po të mos ishte e nevojshme për të përmendur, nuk do të përmendeshin. Por duket që ka probleme specifike me këto çështje dhe prandaj nënvizohen në raport, sepse edhe një po e nënvizoj. Nuk është çështja vetëm tek raportet bilaterale midis shteteve, por çdo gjë që cënon marrëdhëniet midis antarëve, cënon edhe aleancën. Dhe kur i themi këto në një term më të përgjithshëm, ne këtu në Maqedoninë e Veriut sigurisht e lexojmë direkt vendi jonë dhe raportet me fqinjët, aq më tepër që u krijua një lloj tensioni me përdorimin e emrit kushtetues ose jo, reagimet nga pala greke, gjithashtu sigurisht debati politik këtu që është në raport me Bullgarinë, por aq sa ke ndjekur, a përmendeshin këto direkt edhe atje, apo megjithatë i lihet fjalorit diplomatik për të nënkuptuar gjithë kjo situatë që pak më herët e përshkrove? Shikon, në këtë mes dhe ne do flasim për Ukrainën. Po dhe shikosh deklaratën, Ukraina përmendet 59 herë, Rusia përmendet 43 herë, dhe pastaj të tjerat janë me një shifrore. Dhe nuk përmenden vendet e Ballkanit specifikisht me përjashtim të Kosovës, por vetëm sepse përmendet KFOR-i. Dhe nuk është e zakonshme në këto deklarata që të flitet me emra të përveçëm të shteteve, përveç nëse ka një konflikt të madh. Por unë mendoj po ta lexosh midis rreshtave, ti e kupton fare mirë çfarë po thuhet për kë shtet. Sepse dihen ku janë ngërçet në Ballkan, nëse po fokusohemi tek Ballkani perëndimor, dhe dihet se ku duhet që të gjendet emrusi përbashkët për t'i tejkaluar këto lloj barrierash që janë krijuar midis disa vendeve dhe të cilat pikërisht për shkak të sfidave dhe kohës në cilën jemi, duhet të tejkalohen me shpejtësi akoma më të madhe dhe jo të ngelemi dhe të xhirojmë gomat në një situatë të nderë siç është, me çështje të cilat janë tërësisht të tejkalueshme për mendimin tim, sidomos kur flasim për marrëdhëniet midis Maqedonisë Veriut dhe Greqisë, Maqedonisë Veriut dhe Bullgarisë, por edhe probleme të tjera që Shqipëria mund të ketë pas kohët e fundit me Greqinë e kështu me radhë. Adrian Shtuni, edhe një pyetje të fundit, që lidhet shumë në fakt me atë që edhe ju përmendet, me deklaratën e bërë, që ku fokusi është Ukraina. Po pyetja ime është, sa rrezik ka që ky konflikt, kjo luftë, ky agresion i Rusisë në Ukrainë të thellojë edhe më tepër Rusinë me perëndimin, por njëkohësisht edhe të krijojë situata të tjera të vështira për botën? Çfarë përshtypjesh krijoheshin dhe jepeshin nga samiti i NATO-s? Është një kohë e mbarsur me sfida të shumëfishta gjeopolitike, për shkak se Rusia nuk është vetëm, Rusia ka mbështetje në disa shteteve, merr mbështetje, po ta lexosh dhe deklaratën është specifike, përmendet mbështetja që merr nga Kina, përmendet mbështetja që merr nga Irani me dron, përmendet mbështetja që merr nga Korea e Veriut, dhe po të shikojmë gjitha këto shtete, këto nuk janë shtete demokratike, janë shtete të cilat kanë synime të përcaktuara mjaft të qarta kundër rendit global. Prandaj dhe sfida është e madhe, prandaj dhe sfida nuk është e limituar vetëm tek Rusia dhe prandaj duhet shumë më tepër vëmendje nga ana e vendeve aleate për të rritur kapacitetet mbrojtëse në mënyrë që të përgjigjen këtyre sfidave në mënyrë adekuate, dhe është përmendur pra që është vit tranzicionesh, ka zgjedhje në Shtetet e Bashkuara, pati zgjedhje në Francë, e pam se çfarë ndodhi, dyshimet, ekstremi i djathtë, në Gjermani ka pasur rritje të ekstremit djathtë, ka zhvillime të shumëfishta që mund të ndikojnë në stabilitetin e Europës dhe në mënyrën se si i përgjigjet sfidës që është duke u bërë nga Rusia dhe nga aleatët e saj. Dhe prandaj po ta shikojmë në këtë summit u përcaktua që do të ketë një
formatizim të ndihmës që do të jepet ushtarake Ukrainës, prandaj po krijohet një komandë re ushtarake që do vendoset në Wiesbaden në Gjermani për të koordinuar trajnimin dhe pajisjen e ushtrisë së Ukrainës, jo vetëm për të mbrojtur ndaj Rusisë në këtë moment, por edhe për të përcaktuar një rrugë pakthim të Ukrainës në drejtim të NATO-s. Pra, është një urë që po ndërtohet në mënyrë që Ukrainës t'i jepet mundësia e bashkimit me aleancën në një moment të ardhshëm, gjë e cila për mendimin tim duhet që edhe Kosova ta shikoj me ambicie, po jo vetëm me ambicie teorike, por me ambicie praktike, pra të hedh hapat që duhen për të bashkëpunuar me aleatët, për të bërë reformat, për të arritur marrëveshjet e nevojshme dhe për të zbatuar ato, në mënyrë që të njihet nga ato vendet që ende nuk e njohin vendet e NATO-s dhe pastaj të realizojë një ambicie që është për të bashkuar aleancës që do të japi siguri jo vetëm Kosovës, por dhe gjithë Ballkanit. Adrian Shtuni, faleminderit shumë për këtë lidhje nga Washingtoni, atje ku edhe zhvillohet samiti historik, do të kisha thënë, por edhe jubilar i 75 vjetorit të krijimit të kësaj aleance. Faleminderit edhe një herë. Gjithmonë mirëpritur, gjithë mirë. Dhe kemi ardhur kështu në fund të këtij programi. Sigurisht dëgjuam më herët intervistën me Adrian Shtunin dhe pak më herët me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Maqedoninë e Veriut, zonjën Angela Aggeler. Por me këtë program kemi arritur edhe në fund të këtij sezoni. Në Maqedoninë e Veriut po e përfundojmë me një qeveri të re. Ajo ka pak ditë që ka marrë pushtetin. Sigurisht që do të jetë në fokus edhe në sezonin tjetër. Por kjo qeveri ka një specifik. BDI nuk është pjesë e saj pas shumë vitesh. Në rafshin ndërkombëtar, sezoni përmbyllet me ende luftën që është duke vazhduar në truallin evropian, në Ukrainë. Ndarja mes Rusisë dhe Perëndimit po thellohet. Sezoni i ardhshëm do të ndjek edhe këtë zhvillim, sepse pa diskutim prek edhe gjithë rajonin. Një përplasje tjetër gjithashtu vazhdon, ajo në Gaza. Edhe ky një konflikt që zgjon aq shumë vëmendje. Por në rafshin shqiptar, vetëm pak ditë më parë, shqiptarët humbën njeriun më të rëndësishëm pas Nën Terezës Ismail Kadaren. Shkrimtari aq i vlerësuar në botë që krahasohet me më të mëdhenjtë e letërsisë botërore. The Guardian, gazeta e famshme britanike, shkroi se ishte pa diskutim shkrimtari i fundit kombëtar i Evropës. Por Kadare ishte edhe një intelektual që kishte peshë aq të madhe si në mbrojtjen e shqiptarizmës, ashtu edhe në projektimin e shqiptarit modern dhe europian. Gjithsesi, ai la një trashëgimi të madhe, e cila i përket tashmë jo vetëm shqiptarëve, por të gjithë botës. Dhe po e mbyllim këtë sezon me një thënie të tij, e cila thotë: ka gjithmonë kohë që njerëzit të bëjnë diçka për popullin e tyre. Me shpresë se kjo thënie do të prek të gjithë, por sidomos ata që kanë pushtet. Dhe deri në sezonin e ardhshëm, 2024-2025, nga unë Azim Rashidi, mirupafshim.